Good day, sir. I'm Janina Hatulan. I'm Eliza Gimbal. I'm Arjun Menere. And today we are going to discuss about image-based rendering and non-photorealistic rendering. First is non-photorealistic rendering. So in non-photorealistic rendering or NPR is an area of a computer graphics that focuses on enabling a wide variety of expressive styles for digital art. It is inspired by artistic styles. And also, in movies and video games, NPR has appeared in form of toon shading. Modern use of this is cel-shaded animation. So, ang nakikita nyo dito sa picture na to, ano siya? Cel-shaded animation siya. Itong nasa right. Next po. So, why use NPR? Sometimes we don't need photographs or rendered images. So, parang gusto lang natin na, yung natural lang, yung kahit hindi siya magmukhang, katotohanan. Yung parang sa mga, cartoons lang ganun. And also, photographs and rendering might be too good. So, ayun, kung gusto mo namang hindi masyadong, nakakaano sa mata, yung simple nga lang, katulad ng sinabi ko kanina, pwede mo tong gamitin, itong NPR. And also, painted or hand-drawn are more genetic. So, how to make NPR? So, first, pen and ink, pwede mo siyang gamitin nun. At toon shading sa 3D Blender, ganon, and also the painterly rendering. So, ito naman yung example ng NPR ng technical illustration. So, kung nakikita nyo dito, puro lines lang siya. Parang dinrawing lang talaga siya sa Blender. Hindi mo siya makahalatang image-based rendering. So, ito naman, example naman ng painterly rendering. So, ayan, yung nasa left side, yung totoo, yung nasa right side naman, yung painting lang. Yung, ayan, ginawa mong painting yung itsura niya. Tapos, ito naman yung example ng sketchy rendering. Ito, parang nag-sketch ka nga lang. Diba ito yung kung paano gamitin yung NPR. Gumamit ka lang ng pen. Ayan, sa 3D rendering, gumamit ka lang ng pen. Ayan, nag-sketch ka lang na parang dinrawing mo lang, ganun. Tapos, shape abstractions by lines. Dito naman, gumamit ka lang ng mga lines para ma-enhance yung pictures na nasa left side. Tapos, ito naman ay shape abstractions by shading. Dito naman, gagamit ka naman ng mga tone shading na pwede mong gamitin sa ginawa mo. Yung nasa left side, ayun yung totoo. Tapos yung nasa right side, ginamitan mo lang siya ng tone shading para magmukhang non-based photorealistic rendering. Tapos, ito naman, shape abstractions by texture. Ayun nga, di ba? Yan, parang mukha din naman siyang in-sketch lang. Ginawa mo lang siya sa pen. And makikita mo yung mga texture niya, yung mga lines and dots. Dito naman sa feature line detection, image space method, and also we have object space method. Dito naman sa image space method, parang ine-enhance niya lang yung mga edges para magawan mo siya. Ayun yung pattern, yung mga ganan. Gagawin mo muna siya ng pattern hanggang sa mabuo mo yung objects niya, yung mga edges. Tapos, ito nga lang yung problema sa image space method. Yung, hindi mo makikita yung mga lines. Diba, kailangan mo pa siyang sukatin para magawan mo siya ng, para maging accurate yung line. Eh, dito naman, parang hindi siya makikita yung line dyan. So, dagdag ko lang sa image space method, ang ina-analyze niya lang yung rendered images. While dun sa, sa object space method, ang ina-analyze niya yung mesh. Doon naman sa pinakita ko yung parang cross, better result can be obtained if both edges are combined. So, ayun. Sa edge detector naman, discontinuity in depth map or normal map can be detected using edge detector. So yun, given yung yung mga values natin na sa S of X, negative 1, 0, 1, negative 2, 0, 2, negative 1, 0, 1. Dun sa S of Y, negative 1, negative 2, negative 1, 0, 0, 0, 1, 2, 1. So, makukuha mo yung edge detector by this formula. Yung I of X is equals to I xy times Sx.
Yung sa IY naman, XY equals 1XY times SY. Then yung sa IM equals square root of IX XY squared plus IY XY squared. Sa object space method, ito mainly used to sa para mag-detect ng silhouettes and creases. So yung silhouettes, ito yung edges na nagko-connect sa front and back faces. Creases, ito yung discontinuity on otherwise smooth edges. Okay, yung silhouettes. So paano ba siya nakukuha? Silhouette naman, for a smooth surface, a silhouette can be defined as. Okay, so yung N, yung normal, tapos X. Yung silhouette point, makikita nyo dun sa picture. Yung silhouette point, yun yung nakakita ng tao. Ng tao base sa mata niya. Tapos yung E, yung camera. Tapos ito yung software method. Ito yung pag-detect ng silhouette from all triangles and edges. So, lahat ng triangle dun sa image na sa kanan, dinedetect niya yung silhouette na nandun. So, sa hardware method naman, that used to pass by push the back face forward Z-bias. So, ito yung nakakita ng mata, yung doon sa kaliwa. Sa hardware method, ito yung pag-reduce ng to pass by push the back face forward. So, ito yung eye, front back. Tapos, yung sa gitna, yung visible back face, dun sa point na nasa taas. Tapos, yung isa polygon offset, yun yung nakakita niya. Tapos, angle dependent. Sa image-based rendering naman, so nakita niyo dun sa kaliwa sa taas. Sa kanan pala, yun yung pinakang image. Tapos sa kaliwa, i-model niya lang base dun sa halimbawa sa picture. Tapos yung sa gitna, nilagyan ng shading. So parang nagmukhang realistic na siya. Tapos dun sa huli, model with shading and textures na siya. So medyo mukha na siyang realistic. Yan, image-based rendering pa rin. So input, regular image or depth images. No 3D model is constructed. So nakakita nyo naman, walang 3D model na nag-upload. Tapos example is 3D warping. 3D warping naman, the depths are obtained from a laser ranger finder. So para ma-obtain tong 3D warping, kailangan ng laser laser. So image-based light stage. Take photos under single point light at various positions. So yung bang nakita natin, how to produce new images, 2 points lights, area light, environment light captured by light probe. Okay, so dito, makita natin yung image na na base siya dun sa sa light na pinoproduce ng Yan. Sa IPR billboards naman, used in games for creating objects such as trees or clouds. Dito daw, ito yung ginagamit natin sa mga games para gumawa ng mga object. Alpha blending of the texture maps allow the background to show through. Yan, example ay yung picture na makikita nyo sa right side. So, kung makikita nyo, yung clouds talaga, yun yung pangalawang picture. Ganun talaga siya. Pero tingnan nyo yung sa first picture, di ba? Para siyang naka-blend mismo dun sa pinakang map dahil dyan sa alpha blending. Yan, next. IBR billboards also see special effects in games. Yan, dito rin ginagawa yung mga special effects sa games. So, halimbawa, yung kagaya dyan sa picture, di ba? May mga parang marbles dyan. Di ba parang may mga bubbles na di-disappear. Yan, dahil din sa IBR billboards, din yung ginagawa. Next. IBR billboard. Lens flare is what you get when you look directly at the light source. Yun, kung halimbawa naman may mga light source kayong nilagay dun sa pinakang, kagaya dyan sa picture na yan, di ba may light source. Pero pag hinarapan mo mismo yung light na yan, ang makikita mo lang dyan, parang lens flare lang siya.
Among the disadvantages of billboards is that they cannot produce motion parallax. Objects that are close to the viewer move more as the viewer moves from sideways. Yun, ang disadvantage nga daw dito sa billboards ay yung pag lumalapit ka sa objects, parang nagmo-move din yung object. Yan, ganun. Well, IBR. Billboards are a way to place IBR segment into a traditional geometry rendering process. The following techniques render the entire scene using IBR without using any traditional geometry. To do this, we usually add some from depth information to our images, make them more than 2D. Several of the techniques discussed are 2.5D representations. Full IBR. Ito daw yung some common forms of full IBR. Una ay image layers, depth images, layer depth images, at graphs. Una muna is image layers. The entire image is divided into layers. A special image segmenter is used. Each layer has a single depth value associated with it. Effectively, the image is a discrete version of 3D grid space, similar to the traditional cell animation. Layers can be warped using an fine transformation to adjust to new viewpoints. So, ito yung example ng image layers. Kung sa front view, ito yung example ng image layers. Kung sa front view, parang makikita mo, isang picture lang siya, di ba? Pero pag tinignan mo siya talaga, iba't ibang layer siya. Sa unang layer, kagaya ng example, sa unang layer, puno lang yung nandun. Sa sunod, yung mga flowers. Sa sunod, yung bahay. Ito naman, depth images. Depth images contain a depth value per pixel. Note that it is fairly easy to obtain with laser rangefinder camera setups. Obviously, this image looked great viewed from the same place as the picture was originally taken. However, the goal is to use the depth information to extrapolate an image at a new viewpoint from the given reference image. So, ito naman yung example niya. So, dito, kung makikita nyo sa left side, yun yung reference image. Tapos yung sa right side naman, yun na yung generated image. Ang pinagkaiba lang nila is yung number of pixels nila. So, sa LDI naman, a layer depth image is a simple depth image with multiple depths at each pixel. The depth of all objects that irradiate through the pixel in question intersects. To access most of the problems with photos that normal depth images have, the missing information is contained in the LDI. And this is the end of our presentation. Thank you for listening!